Recuerdo perfectamente a Don Ramón. Tenía 68 años cuando liga a mi consulta. Su rostro mostraba el cansancio de quien no ha dormido bien en meses. Doctor, me dijo con voz baja, ya no sé qué hacer. Pasa la noche entera en el baño. Mi esposa duerme en otro cuarto para poder descansar. Me siento viejo, inútil. No era un hombre enfermo, era un hombre agotado. Y lo que más me dolía escuchar era su miedo, el miedo a perder su independencia, su intimidad, su dignidad. Le expliqué que su situación no era un castigo de la edad, sino un desequilibrio que podía corregirse. Le propuse pequeños cambios, tomar más agua por la mañana, reducir el café y el alcohol, comer tomate cocido con aceite de oliva, añadir semillas de calabaza a su dieta y tomar una infusión de té verde antes de dormir. Los primeros días fueron difíciles. Mi lama para decirme que no notaba diferencia. Le pedí paciencia. A la tercera semana, su voz al teléfono era otra. Doctor, anoche dormí 6 horas seguidas. 6 horas. No lo recordaba desde hace años. Su semblante había cambiado. Tenía color en las mejillas, energía en su paso. Y una sonrisa tranquila que dice más que 1000 palabras. Me confesó, mi esposa volvió a dormir conmigo. Ya no me levanto tanto. Y me siento joven otra vez. Don Ramón no necesita milagros, solo constancia. Su historia es la prueba viviente de que el cuerpo, incluso después de los 60, puede sanar si se le da la oportunidad. Hoy, cada vez que lo veo, me recuerda una verdad sencilla pero poderosa. La edad no define tu vitalidad. Tus hábitos sí legaste hasta aquí. Quiero guiarte en algo práctico. Un plan de 7 días que ayudará a tu cuerpo a comenzar a desinflamar la próstata y recuperar el equilibrio natural. No es una dieta extrema ni una rutina imposible. Es una serie de pequeños actos diarios que, juntos, hacen una gran diferencia. Día 1. Hidrata tu mañana. Apenas despiertas, bebe un vaso grande de agua tibia con unas gotas de limón. Esto estimula tus riñones, mejora la circulación y ayuda a limpiar toxinas. Durante el día, mantén una botella cerca. La deshidratación concentra la orina y agrava la inflamación. Día 2. Reduce el café y el alcohol. Ambos irritan la vejiga y deshidratan el cuerpo. Si tomas café, limita a una taza por la mañana y reemplaza las otras con infusiones suaves como té verde o manzanilla. El cambio parece pequeño, pero tu cuerpo lo notará. Día 3. Almuerzo antiinflamatorio. Incluye una ensalada con tomate cocido, espinaca, zanahoria y aceite de oliva. Añade un puñado de semillas de calabaza o nueces. Este tipo de comida baja en grasas saturadas reduce la producción de DHT. Y relaja los tejidos inflamados. Día 4. Cena ligero y relajante. Evita carnes rojas o frituras por la noche. Opta por pescado al vapor, sopa de verduras o avena con leche vegetal. Media hora antes de dormir. Toma una taza de té verde o de ortiga. Ambos ayudan a reducir la hinchazón prostática. Y favorecen el sueño profundo. Día 5. Mueve tu cuerpo. El sedentarismo es enemigo de la salud prostática. Camina al menos 30 minutos al día. No se trata de correr, sino de mover el cuerpo, respirar aire fresco. Activar la circulación y liberar esters. Día 6. Desconecta del esters. El estrés crónico altera tus hormonas y favorece la inflamación. Antes de dormir,
Apaga las pantallas, escucha música tranquila, respira profundo. Un cuerpo relajado se cura más rápido que no tenso. Día 7. Evalúa y agradas. Observa cómo te sientes. Duermes mejor. Orinas con menos frecuencia. Te sientes más ligero. Agradas cada pequeño avance. La curación no siempre se mide en números, sino en bienestar. Si repites esta rutina cada semana, verás cómo tu cuerpo responde. En poco tiempo, notarás lo que muchos hombres me confirman, dormirás mejor, sentirás más energía. Lo más importante, recuperarás la sensación de control sobre tu salud. Porque sanar no siempre requiere fármacos, sino decisiones conscientes cada día. A veces, sin darnos cuenta, cometemos pequeños errores que alimentan justo aquello que queremos evitar. Y el primero es no beber suficiente agua. Muchos hombres limitan el agua para ir menos al baño, pero eso solo empeora el problema. La orina se concentra. Irrita la vejiga y aumenta la inflamación. Lo correcto es beber más durante el día y menos después de las 7 de la tarde. El segundo error común es el exceso de carne roja y alimentos procesados. Estos elevan los niveles de grasa saturada y colesterol, factores que promueven la inflamación hormonal. No se trata de eliminarlos por completo, sino de reducir su frecuencia y dar preferencia al pescado, pollo o legumbres. Otro gran enemigo es el sedentarismo. Estar muchas horas sentado presiona la zona pélvica y disminuye la circulación. Una caminata diaria o ejercicios de estiramiento bastan para reactivar el flujo y aliviar la congestión. Y no podemos olvidar el estrés crónico. El cuerpo bajo tensión produce cortisol, una hormona que, en exceso, interfiere con la testosterona y favorece la inflamación. Practica respiración profunda, escucha música, ora o medita unos minutos al día. Tu mente también influye en tu próstata. Corregir estos errores no requiere fuerza, sino conciencia. Pequeños cambios repetidos a diario construyen grandes resultados. Recuerda, no hay edad para sanar, pero sí un momento ideal para empezar. Y es momento es hoy. La verdadera transformación no liga con grandes esfuerzos, sino con pequeños actos repetidos con amor. Has descuidado tu ritual personal. Por la mañana, bebe tu vaso de agua como si fuera una promesa de bienestar. A media tarde, elige caminar unos minutos bajo el sol y sentir como tu cuerpo respira. Y al caer el día, prepara tu taza de té verde o de ortiga. Pon una música tranquila y permite que tu cuerpo se relaje. Es momento no es una teoría médica. Es un gesto de respeto hacia ti mismo. Mientras el aroma del té llena la habitación, recuerda que cuidar tu próstata no es solo prevenir molestias. Es cuidar tu energía, tu descanso y tu vitalidad. Cada sorbo, cada respiración consciente, cada paso que das por tu salud, refuerza un mensaje poderoso. Me cuido porque me valoro. Cuando el cuidado se convierte en placer, la disciplina deja de ser difícil. Has este ritual una cita contigo mismo. Y en unas semanas, notarás cómo tu cuerpo responde con gratitud, más descanso, más equilibrio, más vida. Nunca olvides esto. La edad no te quita la fuerza, solo te pide que la cuides de otra manera. Aunque tengas 70 años, tu cuerpo sigue siendo capaz de responder con vigor si lo tratas con cariño. No eres menos hombre por tener molestias, eres un hombre que ha vivido, que ha sentido, que ha dado todo. Tu cuerpo no te abandona, te está pidiendo atención. Un poco de movimiento,
Una alimentación consciente, unos minutos de calma cada noche. Y volver a tener esa energía que creas perdida. Porque la masculinidad no se mide por ecos, sino por la capacidad de seguir amando y cuidando con respeto. Tu vitalidad no se fue, solo estaba esperando que la escuches. Miles de hombres están recuperando su bienestar y volviendo a dormir tranquilos. Si tú también estás en ese camino, cuenten tu historia en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otros a empezar hoy. Serás el próximo en recuperar su descanso y su fuerza interior. Te acuestas cansado, listo para descansar. Pero apenas pasa una hora, tu cuerpo te obliga a levantarte. Caminas medio dormido hacia el baño, otra vez. Y luego otra vez. 4 veces por noche. Al amanecer, en lugar de sentir renovado, te sientes agotado, frustrado, incluso un poco avergonzado. Empiezas a pensar, ¿será que esto es normal a mi edad? La verdad es que no hay nada normal en perder el sueño cada noche. No deberías tener que planear tu descanso alrededor del baño, ni aceptar que la incomodidad forma parte de tu vida. Muchos hombres viven este mismo silencio, sin saber que la cosa puede revertirse. Porque si hay una razón detrás de ese problema, y lo más importante, una solución natural que puede ayudar a reducir tu próstata inflamada, sin medicamentos. Y si te diera que tu próstata puede realmente encogerse de forma natural, soy el Dr. Ramirez. Y durante más de 20 años he acompañado a hombres que llegan a mi consulta con la misma queja. Doctor, yo no puedo dormir. Paso la noche en el baño. He visto el cansancio en sus ojos, el miedo disfrazado de resignación. Y también la esperanza cuando descubren que no todo está perdido. Porque detrás de ese problema no hay solo un órgano inflamado. Hay un cuerpo que pide equilibrio. Y un hombre que quiere recuperar su bienestar. He tenido pacientes que, después de cambiar pequeños hábitos, vuelven a dormir profundamente, a disfrutar la vida, incluso a recuperar su energía y intimidad. Por eso, si tú estás pasando por esto, escucha con atención. Lo que voy a explicar puede cambiar tu forma de entender tu salud. Porque la verdad es que tu próstata no crece solo por la edad. Durante años te han hecho creer que el agrandamiento de la próstata es algo inevitable, casi como las canas o las arrugas. Pero eso no es del todo cierto. Sí, la edad influye, pero no es la causa principal. El verdadero culpable está escondido en un desequilibrio silencioso, las hormonas. A medida que pasan los años, el cuerpo masculino empieza a transformar una parte de su testosterona en una sustancia, llamada dihidrotestosterona. En cantidades normales, no hay problema, pero cuando se acumula demasiado, ese DHT actúa como un fertilizante que hace que las células de la próstata crezcan sin control, igual que un globo que se infla poco a poco. Y ese globo empieza a presionar la vejiga, haciendo que sientas ganas de orinar incluso cuando está casi vacía. Es como si tu cuerpo estuviera atrapado en un círculo sin descanso. Lo más preocupante es que muchos hombres no saben que la inflamación también juega un papel enorme. Una dieta cargada de grasas saturadas, alcohol o azúcares mantienen el cuerpo encendido por dentro, como un fuego que nunca se apaga. Esa inflamación constante irrita la próstata y la hace aún más sensible al DHT. El resultado, noches interrumpidas, flujo débil, sensación de vitalidad incompleto,
Y el pensamiento de que esto es parte de envejecer, pero no lo es da tu cuerpo tiene la capacidad de sanar, de equilibrar esas hormonas y reducir la inflamación naturalmente. La clave está en entender que lo está alimentando. Y cómo puedes detenerlo. Porque cuando comprendes la verdadera causa, puedes actuar desde la raíz, sin depender de medicamentos que solo calman los síntomas. Así que antes de render a la idea de que ya es mi edad, recuerda esto, tu próstata no envejece sola. Respond a lo que le das, a cómo vives y a las decisiones que tomas cada día. El cuerpo siempre nos avisa, pero a veces decidimos no escuchar. Al principio, son solo pequeñas molestias, levantar una o dos veces en la noche, un leve ardor. Una urgencia que parece inofensiva, pero con el tiempo, esos sigils se vuelven un grito silencioso. La vejiga se irrita, el sueño se fragmenta. Y lo que antes era una noche tranquila se convierte en una batalla constante contra el cansancio. Y el bobo. Y no es solo el sueño lo que se pierde. Con él se va la energía del día siguiente, el humor, el deseo, la confianza. Muchos hombres me confiesan en consulta que se sienten menos ellos mismos. Como si la vitalidad que los acompañó toda la vida se hubiera ido apagando. Pasan de ser el pilar fuerte de su familia, el protector y consejero, a sentirse dependientes, agotados, incluso avergonzados. Pero lo que más duele no es la incomodidad física, sino la idea de que esto es irreversible. Y esa, amigo mío, es una gran mentira, porque tu cuerpo tiene una capacidad extraordinaria de recuperación. He visto a hombres de 70 volver a dormir 8 horas seguidas, a disfrutar su vida íntima, a recuperar su brillo interior. Solo necesitas entender que lo está dando y cómo dar al cuerpo las herramientas para repararse. No actuar es permitir que el problema siga creciendo, pero actuar en sí con un pequeño cambio es abrir la puerta a tu bienestar. No es el final de tu historia, es solo el punto donde decides recuperarte. Imagina tu próstata como una esponja, en condiciones normales, flexible, ligera, sin molestias. Pero cuando la hormona DHT se acumula y la inflamación aparece, esa esponja empieza a hincharse, a retener líquido, a endurecerse. Esa presión interna afecta el flujo de orina, genera irritación y, finalmente, el malestar QCONOCES. La DHT dihidrotestosterona es una versión más activa de la testosterona. En la juventud, ayuda a mantener la fuerza, la voz y el crecimiento del velo. Pero con el tiempo, y debido al estrés, la mala alimentación o la falta de ejercicio, el cuerpo produce demasiada DHT. Cuando eso ocurre, la próstata recibe una sigil de crecimiento constante, como un jardín al que se le echa fertilizante todos los días y no lo necesita. A esa sobreestimulación se suma la inflamación, una reacción natural del cuerpo cuando percibe una amenaza. Sin embargo, cuando esa reacción nunca se apaga por exceso de grasa, azúcar o toxinas, el organismo empieza a dar sus propios tallidos. Es como si el sistema inmunológico confundiera a la próstata con un enemigo. El resultado es un círculo vicioso. La DHT hace crecer las células prostáticas. La inflamación aumenta la presión y esa presión genera más irritación. Repetición dos sin fin. Pero aquí viene la parte esperanzadora. La ciencia ha demostrado que ciertos nutrientes naturales pueden bloquear la producción excesiva de DHT y calmar la inflamación.
Sustancias como el licopeno del tomate, el zinc de las semillas de calabaza o los antioxidantes del té verde. Actúan como pequeños guardianes dentro del cuerpo. Bloquean las enzimas que transforman la testosterona en DHT y limpian los radicales libres que inflaman los tejidos. Cuando incorporas estos elementos a tu dieta, la esponja tu próstata empieza a desinflarse. Recupera su tamaño normal. Alivia la presión y permite que vuelvas a orinar con libertad, sin interrupciones nocturnas. Así funciona la verdadera medicina, no tapando síntomas, sino restaurando el equilibrio que tu cuerpo perdió. Ahora que sabes por qué la próstata se inflama, es momento de descubrir cómo puedes revertirlo desde tu plato. Porque lo que comes cada día puede ser tu mayor medicina, o el combustible del problema. Comencemos con un pequeño giro de la naturaleza. Las semillas de calabaza, ricas en zinc, un mineral esencial para la salud hormonal masculina, ayudan a bloquear la enzima que convierte la testosterona en DHT. Solo un pupato diario puede marcar la diferencia. Pruébales tostadas o en polvos sobre tus ensaladas. Luego está el tomate. Una joya cargada de licopeno. Este antioxidante no solo da su color rojo intenso, sino que también protege las células prostáticas del daño y reduce la inflamación. El secreto está en cocinarlo con un poco de aceite de oliva. El calor libera el licopeno, y lo hace más absorbable. Otro aliado poderoso es el té verde. Lleno de catequinas, compuestos naturales que actúan como defensores silenciosos dentro del cuerpo, reducen la inflamación, equilibran las hormonas y hasta mejoran la circulación sanguínea. 2 tazas al día bastan para notar cambios en pocas semanas. Y no olvidemos los frutos secos, especialmente las nueces y almendras. Contienen ácidos grasos saludables que fortalecen la función hormonal. Y mantienen a raya la inflamación. Son la opción perfecta para un snack o para acompañar tu desayuno. El truco está en reemplazar, no solo en acatar. Cambia las carnes rojas por pescado azul, los fritos por alimentos al vapor, los refrescos por agua o infusions. Cada decisión cuenta. Muchos hombres me dicen que temen que comer sano significa renunciar al sabor. Pero no es así. La verdadera comida curativa es deliciosa, colorida y llena de vida. No se trata de hacer dieta, sino de reconectar con tu cuerpo y permitirlo sanar. Porque cuando alimentas tu próstata con lo que necesita, tu cuerpo responde. Recuperas el descanso, la energía, la confianza. Y poco a poco, sin pastillas ni cerutas, la inflamación empieza a desaparecer, devolviendo la tranquilidad que creas perdida.